Hi guys, welcome to our YouTube channel. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா பெங்களூர் டு கோயம்புத்தூர் ட்ராவல் பார்க்க போகிறீங்க. ட்ரெயினில் போகிறோம். இது ஒரு ஷார்ட் ட்ராவல் வீடியோ. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன் டேயில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்மேராம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். இன்னும் ட்ரெயின் வரல, ட்ரெயின் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ கைஸ், எங்களுக்கு சீட்டிங் சரியாக கிடைக்கல. க்ரௌடு அதிகமாக இருந்ததுனால ட்ரெயின்குள்ளெல்லாம் அதிகமாக ஷூட் பண்ண முடியல. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு 6.5 hours ஜர்னிக்கு அப்புறம். ஆமாம், ஸோ இது வந்து கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற வால் பெயிண்டிங்ஸ். இதெல்லாம் பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இன்ஜின் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனோட ஹைலைட். ஹாய் கைஸ், நாங்கள் மதியம் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு இப்போ மூவிக்கு போகலான்னு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. மூவி கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகணும். ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம் என்ன மூவி போகிறேன்ட்டு கெஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கப்படாது. ஏன் பயந்துட்டீங்களோ? ஹலோ, நாங்கள் இப்போ கார்கி பார்த்துட்டு ரொம்ப பசிக்குதுன்னு சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஃபுட்டெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, வரத்துக்கு வெயிட்டிங். ஸோ இது வந்து ஸ்பைஸ் கிளப்ன்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் மால் பக்கத்துலேயே இருக்குது. ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம், பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு.
அவ்வளோதான் guys, இந்த வீடியோவை இங்கே முடிக்க போகிறோம். an evening spent well. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டே ட்ரெயின் ஜர்னியில் போச்சு. செகண்ட் ஹாஃப் மூவி அண்ட் டின்னர் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். Thank you so much for watching. சீக்கிரம் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். Until then, stay tuned. Bye.